Hello guys! I'm Joanna Tobita Duran from the first group of BSIT 1A. I am here because I will discuss the foundation of logic and proofs. The topic is all about Introduction to Discrete Structures. What is discrete structures? Definitions. The study of mathematical structures that are inherently discrete rather than continuous is known as discrete mathematics. The branch of mathematics dedicated to the study of discrete things is known as discrete mathematics. What is discrete? Discrete variables are countable in a finite amount of time. It means that you can count it one by one. What is continuous? Continuous variables would literally take forever to count. In fact, you would get to forever and never finish counting them. Example of discrete. Number of students present, number of red marbles in a jar, and number of heads when flipping 3 coins. Example of continuous. Height of students in class, time it takes to get to the school, and distance traveled between classes. What is proposition? A proposition is a declarative sentence that is either true or false but not both. In English grammar, a declarative sentence is a sentence that makes a statement, provides a fact, offers an explanation, or conveys information. These types of sentences are also known as declarative statements. Example of proposition. Washington, D.C. is the capital of the United States of America. It is true because we all know that Washington, D.C. is the capital of USA. Toronto is the capital of Canada. It is false because Toronto is just a city in Canada. I think the capital of Canada is Ohio. 1 plus 1 is equals 2. Of course, it is true. 2 plus 2 equals 4. Again, it is true. Examples of not propositions. What time is it? This example is not a proposition. It is not because it was asking. Questions are not counted as propositions. This is an example of interrogative sentence. Read this carefully. Same as the first example, this one is not a proposition too. This sentence is giving a command or instruction. This is called an imperative sentence. Notations. The small letters are commonly used to denote the propositional variables. That is, variables that represent propositions such as P, Q, R, S, and so on. Compound propositions, logical operators or connectives. These are the symbols. The symbol for not, the symbol for and, the symbol for or, the symbol for exclusive or, the symbol for implication, and the symbol for biconditional. Negation. The negation of a statement P is the statement not P, and it is denoted by negation P or not P. The negation of P is true when P is false, and negation P is false when P is true. It means that the exact opposite
of the proposition when you negate the proposition. Example of negation. Today is Friday. When it is negated, the sentence will become today is not Friday. Since today is Monday, so today is not Friday talaga. What is a truth table? A truth table displays the relationship between the truth values of propositions. Truth tables are especially valuable in the determination of the truth values of propositions, constructed from simpler propositions. This is an example of truth table. This is what it looks like. Proposition P, and the negation P. The proposition P is true. It will become false because it was negated. False will become true, and true will become false again. And that's how it, it will turn out. Exact opposite, like I said earlier. So that's all for the introduction of discrete structure. Kindly listen for the next topic. Thank you. Good day everyone, my name is Kyla Marie de los Santos from Group 1 and my topic is all about foundation of logic and proofs, conjunction and definition. Let P and Q be prepositions. The conjunction of P and Q denoted by P with the symbol na binaliktad na V, Q, is the proposition P and Q. The conjunction P and Q is true when P and Q are both true and is false otherwise. So, sabi dito na magiging true lang ang isang statement if may nakita siyang true or both true sila. Then, magiging false lang ito kapag may nakitang false. Then, example of statement P. Nash loves to play a guitar. Q. Alexa loves to compose a song. The conjunction in this statement is P and Q. Nash loves to play a guitar and Alexa loves to compose a song. So, how we get rows in the truth tables? So, sabi dito, 2 raised to 2. So, since meron tayong dalawang prepositions, yung 2, galing pala siya sa true and false. Then, yung isang 2 naman ay galing sa ating prepositions. So, next, i-multiply natin siya. So, 2 times 2 equals to 4. So, magkakaroon tayo ng 4 rows. Then, yung 4 naman, i-divide natin sa 2. So, 4 divided by 2 is equals to 2. So, sa first column, magkakaroon tayo ng tig-dalawang true and dalawang false. Then, lastly, i-divide naman natin yung 2 sa 1. So, 2 divided by 1 is equals to 1. So, bali magkakaroon na lang siya sa second column ng isang true and isang false. So, as you can see, ito yung ating truth table. Sa A, true. Sa B, false. Ay, sa B, true din. Then, pag pinagsama natin siya, so true and true, ang ating magiging final answer is true din kasi both true siya eh. So, sa second column naman, A, true, B, false. So, dito, magkaiba siya. So, kaya siya naging false. And, sinabi na rin sa ating definition. Then, A, false, B, true. Ang sagot niya is false pa rin. Then, lastly, false, false equals to false. Again, thank you. My name is Kyla de los Santos from Group 1. And thank you for listening and watching my presentation about conjunction.
Good morning everyone. I am Allison Samson from the Group 1. I am assigned to explain what is the disjunction. To define if it is disjunction, the propositions are composed as when both P and Q are false and is true otherwise. Bali, ang condition ng disjunction ay kapag ang dalawang proposition ay false, ang magiging sagot nito ay false. Then kapag naman ang isang proposition nito ay may isang true and false, ang magiging sagot naman nito ay true. Then the disjunction of P and Q is denoted by P or Q. Then the next is i-apply naman natin siya sa statement. So ang P proposition natin ay Jellica is good on handwriting. Then the Q proposition is Nicole is good on typewriting. So the disjunction in these two proposition is Jellica is good on handwriting or Nicole is good on typewriting. Then the last part is we need to apply naman natin siya sa process ng truth table since we have a true proposition at para malaman natin kung ilan ang rows ang i-apply natin sa table ay 2 raised to 2. Bali 2 times 2 is equal to 4. Bali may 4 tayong rows. Then para malaman natin kung tigi ilang true and false ang ilalagay sa table, we need to do the 4 divided 2. Bali ang 4 is equal to 2 ay nanggaling, ang 2 ay nanggaling sa rows and the 2 ay nanggaling sa proposition. So baling magkakaroon tayo ng tig-dalawang false and true sa first column. Then 2 divided 2 is equal to 1. So magkakaroon tayo ng tigi-isang true and false sa second column. Bali ang condition ng disjunction ay kapag ang dalawang proposition ay false, ang magiging sagot ay false. And kapag may nakitang isang nag-true sa proposition, ang magiging sagot nito ay true. True is equals to true. True and false is equals to true. False and true is equals to true. False and false is equals to false. Diba sabi nga sa condition ng disjunction, kapag ang dalawang proposition ay nagkaroon ng parehong false, ang magiging sagot nito ay false. Then kapag may isa namang nakita siyang true, ang magiging sagot nito ay true. And again, I am Allison Samson. Thank you for listening. Good day everyone, my name is Clarence Malapitan from Group 1. Exclusive OR definition. Let P and Q be propositions. The exclusive OR of P and Q denoted by PX or Q is the proposition. P or Q but not both. This proposition is true when P is true and Q is false. And when P is false and Q is true, it is false when both P and Q are false and when both are true. Good day everyone, my name is Kyla Marie Idoli Santos from Group 1. My topic is all about examples on how to get rows in the table. So paano ba natin malalaman kung ilang rows ang gagamitin natin sa isang truth table? As you can see, meron tayong dalawang preposition, P and Q. Dahil ang topic natin ay nasa exclusive OR, kapag binasa mo siya ay P exclusive. So, i-take down notes natin. Sabi sa ating format, 2 raised to the number of preposition. So, 2 raised to 2. Then, i-multiply natin siya. So, 2 times 2 equals to 4. So, sa isang column, makakaroon tayo ng tigda dalawang true and dalawang false. Then, i-divide naman natin yung 4 sa 2. So, 4 divided by 2 equals to 2. Then, lastly, i-divide naman natin yung 2 sa 1. So, 2 divided by 1 equals to 1. So, magkakaroon tayo ng tag-iisang true and false. So, meron na tayong 4 rows.
Hi, I'm Allison Samson. I'm assigned to explain the truth table, especially to know how many the true and false in the rows will apply on that is, so bali meron tayong 4 rows. Bali ito ang solution. Since we have 4 rows, we need to do the 4 divided 2. Bali yung 2 ay nanggaling sa true and false. And 4 divided 2 is equal to 2. So, magkakaroon tayo ng tig dalawang true and false sa first column. Then, sa second proposition is 2 divided 2 is equal to 1. Magkakaroon tayo ng tig-iisang true and false sa pangalawang column. So, we have a true proposition na i-apply natin sa condition exclusive OR. Bali, ang exclusive OR condition is magiging true lang siya kapag may isang nag-true sa isang proposition. So, true is true, ang magiging sagot ay false. True and false, ang magiging sagot ay true. Then, false and true, ang sagot ay true. Kasi 'di ba, sabi sa exclusive OR condition, dapat mayroong isang true, that's why the answer is true. The last part is false and false, the answer is false. Thank you. So, good day. I'm Janine Velasco and yung topic natin ngayon is exclusive OR. So, simulan muna natin sa rule na exclusive OR. Sabi dito, yung exclusive OR, pag parehas na true yung variable natin, magiging false yung sagot. Same din kung parehas na false. Kailangan merong isang true regardless sa sa lugar or position ng dalawa. Kailangan meron siyang true bago siya mag-true. May true tsaka may false. So, ito na example. Yung example natin una is M, exclusive or N. So, naglagay na ako ng sagot. I-explain ko na lang. Sa unang row, ito, yung unang meron tayong sorry na agad. Ayan. So, sa unang row, maglalagay tayo ng dalawang true tsaka ng dalawang false kasi dalawang variable natin. Yung variable natin is yung M at saka yung N. Yung sa pangalawang row naman, itong N. Bali, alternate naman siya. Kung yung nasa una is true, true, false, false. Sa pangalawa naman is true, false, true, false. Ganun siya lagi. Ayun yung rule niya. Sa mga unang column, babarin ko na. Ito naman sa last column, ito na, dito na tayo mag-ano ng sagot. Dito na natin i-apply yung rule ng exclusive OR which is magiging true lang pag parehas may true at saka false. Ito. Sa last column, meron nakalagay na M exclusive or N. Ibig sabihin, itong dalawang to, yung M at saka N. Diyan natin siya i-apply. Yung sa dalawang column na yan, diyan tayo magbe-base. So, sa una, dalawa, true at saka true. So, sabi nga sa rules, pag parehas ng truth values, magiging false yung sagot, kaya F yung sagot niya dito. Sa pangalawa naman, true at saka false. So, meron siyang true at saka false. Kaya naging true siya. Ayan. Yung next naman is false at saka true. Meron pa rin siyang true at saka false. Regardless sa position, kahit ano man. Basta may true at saka false siya, automatic true yung sagot. Kaya true yung naging sagot natin dito sa pangatlong column.
Next naman, sa last is false tsaka false. Pag ganyan, parehas siyang false, ibig sabihin, magiging false din yung sagot niya. Kasi nga, pag truth value, parehas ng truth values, automatic false. Pag magkaiba ng truth values, automatic true. Kaya yung naka-highlight ng yellow, ayan na yung sagot ng exclusive or. Sa pangalawa naman, ito, sa unang column, sa letter B, ito. So, same process pa rin. Since dalawa yung variable natin, magiging true, true, false, false. Tapos yung letter A naman, alternative, true, false, true, false. Sa pangatlong column, dun natin i-apply yung rule ni exclusive or. Kagaya nga na sinabi ko kanina, pag parehas true, pag parehas ng truth values true at saka true, automatic false yung sagot. Pag meron naman, pag true tsaka false naman, true yung sagot dahil magkaiba silang truth values. Merong true, meron ding false. Sunod naman, false tsaka true. So, meron pa rin true at saka false. Magkaiba lang yung position. So, automatic true pa rin siya. Basta magkaiba yung truth values niya regardless sa position, true yung sagot. So, false and false. False ang sagot niya. Kasi nga, magkaparehas ng truth values. So, yung final answer ng dalawa, since parehas lang naman sila, is false, true, true, false. Yung ayan yung mga Hey guys, I'm Joanna Tolvito Duran from the first group of BSIT 1A. As Clarence Malapitan said earlier, let's use P and Q as the example propositions. This is what it looks like. It is read as P is exclusively OR to Q. This means that the propositions must not have the same value. It has to be one true and one false to get the answer of it to true. Otherwise, it is false. To get how many rows and true or false in a table, we need to count how many propositions we have. As an example, there are two propositions. This is how we solve it. 2 raised to 2. This 2 denotes the true and false, the count of true and false. 1 for true, 1 for false. And this other 2, the superscript, stands for, denotes for how many propositions we have. To get how many rows, we need to solve this one. 2 raised to 2 is equals to 4. Means we have 4 rows. One, 2, 3, and 4. To get how many true and false, we need in the first column, we need to divide it by 2. Equals to 2. This means that in the first column, we have 2 true and 2 falses. Like true, true, false, false. Like that. Then to get the pattern of for the second column, we need to divide it by 2 again. Equals 1. Means there are alternating true and falses in the second column. Like this. True, false, true, oops, false. Like that. As an example, we have R is exclusive OR to S. To get the answer, we need to
2 raised to 2 equals 4. This is what the table looks like. One, 2, 3, and 4. R, S, R is exclusive or S. Divided by the 4, you get the number 4 divided by 2 equals 2. We will have 2 truths for the first column and 2 false. Divided by 2 equals 1. Insert it here. 2 false, true, false. To get the answer, true, and true, the answer is false because they have the same value. True and false is equals to true. False and true is equals to true. False and false is equals to false. This is how you get the answer. Good day, I'm Janine Velasco and yung topic na i-discuss ko is implication. Implication. So yung symbol niya is arrow na nakatutok sa right side. Ito. Yung symbol na yan, pinabasa siya as implies. So, implication. It is false when P is true and Q is false and is true otherwise. So, ibig sabihin nito, once daw yung proposition P ay naging true and yung proposition Q is false, automatic false na yung sagot. Tapos yung ibang di naman ganito yung setup, di naman P, di naman true si P, di naman false Q is true otherwise. Simplification, meron siyang 3 types. So, una na nga dito is yung converse. Converse of P implies Q is Q implies P. So, kung mapapansin nyo dito, yung converse, kabaligtaran ng proposition natin. Kung si P nasa unahan and si Q nasa dulo, sa converse naman, si Q yung nasa unahan and si P yung nasa dulo. Contrapositive naman. The contrapositive of P implies Q is not Q implies not P. Itong symbol na to, binabasa siya as not or negation and siya sa negation. Yung negation, yung rules, yung ano niya, ginagawa niya is pinabaliktad niya yung sagot ng proposition natin which is P and Q. For example, yung sagot natin sa P is true, true, false, false. Sa not P naman, magiging kabaligtaran siya. Diba? Sa P, true, true, false, false. Pag sinabing not P, kabaligtaran na sagot ni P. So, magiging false, false, true, true.
binabaligtad niya lang yung sagot nung walang negate sign or yung walang not na sign. Sa inverse naman, hindi siya nagpapalit ng pwesto. Kung dito sa converse, nagpalit sila ng pwesto, pati din dito sa contrapositive, which is napunta sa unahan yung Q tapos sa dulo naman yung P. Sa inverse naman, hindi nagbabago yung position. So, yung P nasa unahan pa rin, yung Q nasa huli pa rin. Ang pinagkaiba lang is meron siyang negate sign. So, sabi nga kanina, yung negate sign is yung kabaligtaran ng sagot ng walang negate sign. Proceed tayo sa example. So, explain ko muna kung paano makukuha yung table. Meron tayong dalawang proposition dito, which is M and N. So, nilagay ko siya dito. Two. Dahil yan dito sa proposition M and tsaka N. Yung proposition, tinatawag nating variable or yung letters. Tapos, niraise ko siya sa 2. Bale, kung ilang i-raise siya sa 2, depende sa ilang proposition. So, 2 niraise sa 2, nakakuha tayo ng 4. Yung 4 na yan, yun yung numbers of rows natin. Ito siya. 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 rows sa table. So, yung nakukuha nating sagot na 4 rows, i-divide naman natin siya sa 2. 4 divided by 2 is equals to. Yung 2 naman na sagot dito, yun yung bilang ng kung ilang true tsaka ilang false. So, nakakuha tayo ng dalawa. Ito yung sagot niya. 1, isang true, tapos isa pa ulit true, bali dalawa. Isang true, isang false, bali dalawang false. So, na-comply na natin yung requirements, which is dalawang true, dalawang false. Yung makukuhang sagot natin dito sa 4 divided by 2 is i-divide ulit natin sa 2. Kaya naging 1. 2 divided by 2 is 1. So, ayan naman, sa pangalawang column naman natin. Sa pangalawang column natin lalagay. Bale, isang true, isang false. Ito na siya. Isang true, isang false, isang true, isang false. Ayan, na-comply na natin. Yung requirements, maburing ko. So, ayan. Dito na papasok yung negation or yung not M. So, sabi ko nga kanina, kabaligtaran lang ng sagot ni M yung not M. So, meron tayong dalawang true. May dalawang true tayo dito. So, yung kabaligtaran na is false at saka false. False naman is kabaligtaran niya is true. Ganon din dito sa dulo. False, kabaligtaran is true. Kaya nakakuha tayo ng sagot na
false, false, true, true. Kasi binaligtad natin yung sagot ni M na true, true, false, false. Ganun din yung gagawin natin dito sa not N. Babaligtad rin natin yung sagot ni N. So, true, sagot is false. False, sagot is true. True, babaligtaran false. False, sagot is true. So, ang sagot natin dito sa not N is false, true, false, true. Dito na papasok yung implication or yung rules ni implication. So, ang hinahanap nga dito sa given natin or yung sa example is M implies N. Tapos yung converse, contrapositive, and ang inverse. Simulan natin sa not M implies N. So, sabi sa rules ni implication, magiging false siya kapag yung unang preposition natin is true, tapos yung pangalawang preposition is false, and is true otherwise. So, MN, so susundan natin yung position niya. From left to right tayo. True, true and true is true. True and false is false. Kaya ulit siya naging false kasi yung proposition M natin is true and yung pangalawang proposition is false. False and true is true. Dahil hindi naman true yung M natin and hindi naman false yung N. So, true yung sagot. And last one is false and false is true. So, sagot natin dito sa M implies N ay true, false, true, true. Proceed tayo sa converse. Sabi naman sa converse kanina is pagpapalitin natin yung position ng given proposition which is M implies N. So, mangyayari, pagpapalit, magiging N implies M. Kung kanina from left to right, ngayon naman from right to left naman tayo. Yung basa niya is from right to left. So, true and true is true. False and true is true. True and false is false. And false and false is true. So, kung nakikita nyo, importante yung position niya. Kung sa ibang, kung sa ibang kung sa ibang topic siguro, hindi importante yung position, pero dito sa implication is importante siya kasi nag-iiba yung sagot pag iba yung position. Lalo na kung from left to right, tapos right to left. So, meron na tayong sagot sa contrapositive which is true, true, and false, true. Punta naman, sa converse. Converse. True, true, false, true. Punta tayo sa contrapositive. Not M implies, not N implies not M. So, kagaya ng kanina, from right to left naman tayo. Pero dito tayo sa may sign na not. So, false and false is true. True and false is false and false is true. True and false is false. False and true is true. And last one, true and true is also true. So, ang sagot natin sa contrapositive is true, false, true, true. Sa naman tayo, inverse.
Kung yung contrapositive is from right to left, sa inverse naman is babalik tayo sa left to right. So, dito pa rin tayo sa may negate na sign or may not. Pero yung basa natin is from left to right naman. So, false and false is true. False and true is true. True and false is false. And last one, true and true is true. So, ang sagot natin sa inverse ay magiging true, true, false, false. Kung mapapansin nyo, may naka-highlight na kulay yellow and kulay green. So, ayan naman, yung nagpapakita ng kung ano yung magkaparehas na sagot. Sa unang highlight na yellow, ayan yung sa given natin which is M implies N. Ang sagot is true, false, true, true. Tapos, sa contrapositive naman, na highlight din is color yellow. Pares lang sila. True, false, true, true. Tapos, sa converse and inverse naman, sila may magkaparehas na highlight. So, ibig sabihin, sila yung may magkaparehas na sagot which is true, true, false, true. So, hanggang dun lang. Thank you. Hello, I am Clarence Malapitan. I am here because I am tasked to explain the biconditional. Let's start the discussion. What is biconditional? Definitions: combination of a conditional statement in its converse, denoted by P if only if Q. Defined to be true when P and Q are both true and false. Example of a biconditional statement: P proposition, you can take the flight. Q proposition, you buy a ticket. Biconditional is, you can take the flight if and only if you buy a ticket. Explanation on the example: the statement is true if P and Q are either both true or both false. That is, if you buy a ticket and can take the flight, or if you do not buy a ticket, you cannot take the flight. It is false when P and Q have opposite truth values. That is, when you do not buy a ticket, but you can take the flight, such as when you get free trip, and when you buy a ticket and cannot take the flight, such as when the airline bumps you. The truth table. Let's see what it looks like when we input it in the truth table. How to get the rows for a table? First, you need to count how many propositions was given. As an example, let P and Q be the given propositions. To get the how many rows, we need 2n or 2 raised to n. The 2 denotes for the true and false. N is the number of how many propositions you have. Example: 2 raised to 2 equal 4. This is how many rows you need to get for the table. 4 divided 2 equals 2. This is how many true and false you need to put in the first column. It will become true, true, false, false pattern. 2 divided 2 equal 1. This is how many true and false you need to put in the second column. It will become true, false pattern. Example of truth table for biconditional. Magiging true lang ang biconditional statement kapag yung P tsaka Q ay both true, or dalawa silang true at dalawa silang false. So, magiging true yung whole statement. So, since sa topic na to, included ang truth table ng biconditional statement. Meron ako ditong truth table na mayroong 4 rows, which is ginamit natin ang P at Q
is the truth table for biconditional statement. So, example, kapag ang P at Q ay true, so, yung truth table ng P, if and only if Q ay true. Kasi, P at Q ay true, kaya true yung statement. So, sa pangalawa, dito sa true and false, and yung isa sa pangatlo, false and true. So, magiging false ang judgment natin for the statement kasi kailangan maging true silang dalawa o maging false para maging true. And the last, mayroon tayong dalawang false. So, of course, this will be considered as a true statement. Kaya mayroon tayo ditong true dito sa truth table under P if and only if Q. And that's all. Thank you. Foundation of proofs and logic. Examples of the subtopic. Hi, I'm back again. I'm Joanna Tobita Duran. Example truth table for conjunction. Quick recap. The rule of conjunction is when both propositions are true. Otherwise, it is false. We have a given here. This one. M and N. We have two propositions. That's why we have 4 rows. In the first column, we have 2 truths and 2 falses. In the second column, we have 1 true, 1 false, 1 true, 1 false. To get the answer, true and true is equals to true. Kasi, ang sabi nga, kapag daw ang proposition ay parehong true, it is true. Ito. Second naman, true and false, it is false. False and true, false. False and false, false. Ito naman, yung may negation. Negation M or not M and N. Ayan. Katulad lang nitong example na to, ginaya na lang natin dito yan. Kaya lang, kailangan nating i-negate si M. Kung ano ang ito, di ba? Kung ano ang mga truth values dito, babaliktarin mo lang siya para ma-negate. Yung true, magiging false. True ulit, magiging false. Yung false, magiging true. Para makuha yung sagot, true ba? False. False and true equals to false. False and false equals to false. True and true is equals to true. True and false is equals to false. Ang laging tatandaan, kung ano yung naunang letter or proposition, yun yung laging unang babasahin. Example truth table for disjunction. Quick recap. The rule of disjunction is when both propositions are false. Otherwise, it is true. Ang ano naman dito, false siya kapag parehas false yung proposition. Ito ang given natin, R or S. Dalawa ulit. Dalawa ulit yung proposition natin, kaya may 4 tayong rows. Alam niyo naman na siguro kung paano kunin tong true tsaka false, di ba? Bali, tignan tayo. True and true. True or true? Para mas madali.
True or true is equals to true. Kasi nga, ang sabi, magpo-false lang siya kapag parehas ng false. Ay, parehas false yung dalawang proposition. True and false, true. False and true, true. False and false, false. Linisin muna natin. Pangit tingnan kapag madumi siya. Again, kinopya lang natin tong R tsaka S dito sa unang given. Ang ginawa lang, binaliktad, ninegate lang yung R. Para ma-negate yung R, kailangan baliktarin, magiging false, yung true magiging false, yung false magiging true. Ito na. Saan na yun? Ayan. False and true, true. False and false, false. True and true, true. True and false, true. Ayan. Lagi nang tatandaan, kapag nagdalawa yung false, false na yun. Kapag may isang false or may dalawang true, true siya. Example truth table for exclusive OR. Ito yung given. Wait. Quick recap. The rule of exclusive OR is when one of the proposition is true, otherwise it is false. Sa dalawang proposition, dapat may isang magto-true. Kapag parehas sila ng value, false na siya. So, ito yung given natin. D exclusive OR to E. Ayan. Gets nyo na naman tong part na to. Kaya hindi ko na siya i-explain. Para makuha siya, true and true, false. Kasi pareha sila ng value. True and false, true. Ayan. Kasi tig-isa na sila ng value. False and true, ganun din, true. False and false, false. Kasi same value sila. Hindi pwede yun. Kailangan isa lang talaga yung true tsaka false. Next. Ang given natin ay not D is exclusive OR to E. Yan. Na-negate na yung D. Ito siya. Oh! Yan. Para makuha ulit, false and true, true. False and false, false. True and true, false. True and false, true. Sana hindi kayo malito. Basta lagi lang tatandaan, dapat may isang true, may isang false, para mag-true siya. Example truth table for implication. Quick recap. The rule of implication is when the hypothesis or the first proposition is true and conclusion or the second proposition is false. It is false. Kapag ang naging pattern niya is T and F, magiging false siya. Otherwise, it is true. Ito ang given natin. Not Q implies R. Okay? Ayan. Para makuha natin yung sagot, kailangan muna natin i-negate si Q. Ayan, naka-negate na siya. Ayan. F and T, F implies T equals to T. Kasi, F tsaka T. Nauna yung F. F and F, true. True and true, true.
True and false. False. Kapag ganito yung naging itsura niya, true and false, magiging false na talaga siya. Linis, linis. Linis, 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 linis. Ayan. Ayan ang implication. Sa ano naman, para makuha natin ang converse, ang implication kasi, meron din siyang kasamang converse, contrapositive, and inverse. Ang converse, binaliktad siya. Pinagpalit sila ng pwesto. Kumbaga, si second proposition magiging first, si first magiging second. Ayan. Ang sabi, R implies not Q. R. Ito si R. Ito si not Q. Ito si R. Ito si not Q. Oh. True and false. Ang sagot, false. False and false. True. True and true. True. False and true. Of course, true. Then, ayun ang contrapositive niyan. Sa ano naman tayo? Converse pala yun. Converse, sorry. Ito ang contrapositive. Yung pangalawa, yung sumunod. Para makuha natin, ang sabi, not R, saka Q. Not R implies Q. Not R. Ito ang not R. Ito ang Q. False and true. True. True and true. True. False and false. False. True and false. False. True. Okay. Next, saan naman tayo? Sa ilalim ng chart. Saan naman tayo? Inverse. Ito, inverse. Para makuha natin si inverse, kailangan natin si Q, tsaka si not R. Okay? True and false. False. True and true. True. False and true. False and false. True. False and true. True. Ayan. Kung mapapansin nyo, parehas ng shade tong si implication. Wait. Parehas ng shade si implication tsaka si contrapositive. Kasi parehas sila ng kinalabasan. Para madali mo siya masagot, mapapansin mong mali yung sagot mo sa isang column kapag hindi sila pag hindi sila naging parehas. Ganun din sa converse. Kailangan parehas sila ng sagot. Pagka mali, ulitin mo. Siyempre. Of course, common sense na yun. Okay, next. Okay. Example truth for biconditional. Quick recap. The rule of biconditional is when the propositions have the same value. It is true. Ibig sabihin, true and true, tsaka false and false. True siya. Otherwise, it is false. Magpo-false siya kapag magkaiba sila ng value. Ayan. Nilagyan ko muna siya ng, what do you call this, takip. Sige, takip na lang. Kasi mali yung pagkakalagay ko pagkaka-input ko nung sagot. Sorry na lamang. Ito, true and true is equals to true. True and false equals to false kasi magkaiba nga sila. False and true is equals to false.
And false and false, false is equals to true. Ayan. Baboy-baboy na natin. Oh my God. Next. Ayan. Ito na si J tsaka si K. Tapos, ito na yung negation ni J. Ayan. So, bura-bura ulit para hindi masyadong makalat. False and true. Oh, mali na naman siya. Dapat false. Supposed to be false. Okay. Mukhang nalito na ako. Oopsie. That false and true. False. Okay. True and false. False. False and false. True. I think true yung sagot dito. Can't see. Can't see. True siguro sagot dyan. Next. Let's level up! Oh my god! Here are some examples of complicated truth tables. Ito yung pinag-rumble-rumble na natin lahat. Meron ng magkasama na si conjunction, tsaka si disjunction, or magkasama si disjunction, tsaka si exclusive or kaya si exclusive or tsaka si implication. Mahaba-haba na yung si implication kung sakasakali. Tapos, sino bang pinagtambal ko sa dulo? Si disjunction, tsaka si biconditional. Okay? Truth table example of conjunction and disjunction. Ayan. Not P or parenthesis P and Q, parenthesis P and Q. Reminder, always make sure that you get the answer first inside the parentheses. Laging uunahin, kapag may nakita kang parentheses, lagi mong uunahin yon. Okay? Ayan na yung table. Alam nyo na kung paano kunin to. Diba? Ito din, alam nyo na din kung paano to kunin. So, para medyo mag-dis tayo, ang unahin daw natin is nasa parenthesis. P and Q. Ano si P? Ito si P, ito si Q. Ang sabi sa conjunction, it is true kapag parehas true. True and true, ganon. Kapag may false na nag-exist, false na siya. So, true and true, true. True and false, false. False and true, false. False and false, false. Okay? Basta may mag-exist na false, di dapat mag-exist si false sa conjunction. Kasi pag nag-exist siya, magiging false yung sagot. So, para naman makuha natin yung final answer, not P, tsaka si P and Q. Ang basa niyan, mula kaliwa, pa kanan. Naka-mirrored yung camera ko, so, dito. Kaliwa, to kanan. Yan. Or siya. Naka-or, diba? Ang sabi sa or sa disjunction, false siya kapag ang proposition ay parehas false. Parang sa end lang, kaya lang sa end, ang proposition niya dapat parehas true. Kaya lang, dito sa or, ang proposition niya, magpo-false lang kapag parehas false. So, false and true, true. False and false, false. Ayan, false na siya. True and false, true.
true and false, true. Yan. Lagi lang tatandaan, ano lang, exact opposite lang ni conjunction si disjunction. Kapag si conjunction, parehas true ang kailangan para mag-true. Si disjunction, kapag parehas false, false na ang sagot. Yung iba, true na siya. Okay? Next. Truth table example of disjunction and exclusive OR. Sabi nga kanina, disjunction magiging false kapag same value na false. Okay. Pag parehas false, yung value ng dalawang proposition. Reminder ulit, laging unahing sagutan ang nasa parentheses. So, ito ang given natin. P is exclusive OR to P and Q. Okay? Ayan. Alam niyo na kung paano kunin yung alam niyo na kunin kapag dalawa lang yung proposition. Kasi paulit-ulit na kami dyan. So, ang una natin kukunin is P or Q. P or Q. Ayan, si P or Q. P, tsaka Q. Pag sinabing or disjunction, parehas false, false. So, true, true, true. True and false, true. False and true, true. False and false, false. Ganun lang siya. Siguro, tatatak na sa utak nyo to kasi paulit-ulit na. So, para makuha yung final answer na P is exclusive OR to P or Q. So, ito si P, ito si P or Q. Kapag sinabing exclusive OR ulit, ibig sabihin, may isang mag-true. Kapag nagpara sila ng value, false na yun. So, true, true, false, true, true, false. Kasi parehas, same value eh. False, true, true. Dapat ganyan yung pattern. Magkaiba ng value yung dalawang proposition. False, false, false. Okay? Linis, 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 linis. Next. Next ay next? Truth table example of conjunction, disjunction, and implication. Simple implication pa lang to. Hindi ko muna sinama yung converse, contrapositive, tsaka inverse. So, ang given natin, P and Q implies P or Q. Reminder, always make sure that you get the answer first inside the parentheses. Sa case na to, ang uunahin natin is, laging yung nasa kaliwa, pakanan. Okay? Yan yung table. Alam nyo na kunin tong P tsaka Q. Basta dalawang proposition, paulit-ulit na lang tayo dyan. Oh, ito na. Solve natin si P and Q. P and Q, maging true lang si conjunction kapag parehas true yung value. If not, false na yun. So, true and true, true. True and false, false. False and true, false. False and false, false. Ayan. So, burahin natin dahil malilito tayo sa isa. Next, P or Q. Ayan. Sa disjunction naman, ang rule niya is kapag may isang nag-true. Kasi or, di ba? Ibig sabihin, pipili ka ng isa. So, or true or true? True. True or false?
true, false or true, true, false or false or false, false. Ayan. Hindi pwedeng mag-true yung dalawang false. Kasi paano ka pipili dun kung parehas mali? Or hindi totoo. So, dito na tayo sa P and Q implies P or Q. Ito si P and Q, ito si P or Q. So, true and true, true. Sa implication, ang ano niya, rule niya is, kapag nag-true tsaka false, true and false, ano na yun? False na yun. If not, true na lahat. So, false and true, true. False and true, true. False and false, true. Pagdating sa implication, I think ito ang pinakamadaling tandaan. Kasi, sa implication lang yung kailangan mag-true, false. Pag nauna yung true, tapos nahuli yung false, false na agad yun. So, ganun lang. Tatandaan mo siya. Pag tinandaan mo siya, ganun pala. Truth table example of conjunction and implication with converse, contrapositive, and inverse. Ayan na. Humaba na siya. Pasensya na lamang. God bless. So, P and Q implies not R. Okay? Labas na natin si table. Ayan. Dumami siya, no? Kung makikita mo naman, ilang rows siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakit naging 8? Kasi 'di ba? Para ma-solve kung ilang rows ang kailangan, 2 raised to n. Yung 2 denotes for true and false. Yung n, number of proposition. Sa case na to, may tatlo tayong proposition, which is P, Q, and R. Ito si P, ito si Q, ito si R. Ayan. Kaya naging 8 siya kasi 2 raised to 3. So, 2 raised to 3, 2 times 2 times 2 is equals to 8. Kaya may 8 tayong rows. Pagdating naman dito, di ba 8, yung rows natin 8, i-divide natin siya sa 2, equals to 4, di ba? Ang mangyayari, may 4 tayo na sunod-sunod na true, tapos 4 na sunod-sunod na false for the first column. Sa second column, di ba 4 ang sagot sa nauna? 4 divided by 2, 2. So, may dalawa tayong sunod na true, false, true, false. Ayan. Sa, ano naman tayo? Sa pangatlong proposition or pangatlong column tayo, which is yung R. Yung 2, i-divide ulit natin sa 2. So, equals to 1. Tig-isa na siya. Isang true, isang false, isang true, isang false, isang true, isang false, isang true, isang false, hanggang sa ma-fall ka. Charot lang. Huwag kang mafo-fall, masasaktan ka lang. So, isusolve muna natin si P and Q. Sabi nga kanina, kapag conjunction, two truths is equal to true. Otherwise, it is false. So, true and true, true. True and true, true. True and false, false. True and false, false ulit. False and true, false. False and true, false. False and false, false. False and false, false. Pagpasensyahan nyo na yung mga aso, masyado silang bida-bida. So, ayan. Ang kailangan natin daw ay si negation R. Actually, wala namang given na R, di ba? Pero, dapat yan, understandable na magkakaroon ng R
para manegate natin siya. So, ayan. Alam nyo naman nun siguro. Alam nyo na yung negation kasi paulit-ulit tayo dyan. So, ito si negate R, tsaka si P and Q. Ayan. Kapag implication, di ba, ang rule, true tsaka false. True and false is equals to false agad. Otherwise, it is true. So, true and false, false. True and false, oops, my bad. True and true, true. False and false, true. False and true, true. False and false, true. False and true, true. False and false, false. False and true, true. Ayan. So, nakuha na natin si implication. Samahan natin siya ng converse para masaya. Para masaya, samahan natin ng converse. So, ang converse is negation R implies P and Q. Negation R. Mauunang basahin si negation R kay P and Q. So, false and true. True. True, true. True. False, false. True. True, false. False. False, false. True. True, false. False. False, false. True. True and false, false. So, ayan na si converse. Converse. Converse sa mat to, ha? Sa discrete, hindi yung sapatos, hindi brand ng sapatos. So, next. Wait. Highlight natin si implication, tsaka si converse, para naman masabing tapos na tayo sa kanila. Hindi na dapat balikan. So, para daw makuha natin si contrapositive, ayan na. Naging R na lang siya. R implies not P and Q. So, ang gagawin, inenegate natin yung P and Q. Ito si P and Q, inenegate, babalik ta rin lahat ng value niya. Ito ang kalalabasan. Ayan. Yan ang kalalabasan. So, ang unang babasahin is si R. Sunod si P and Q. Not P and Q pala siya. So, true and false, false. False and false, true. True and true, true. False and true, true. True and true, true. False and true, true. True and true, true. False and true, true. And that's the answer for the contrapositive. Yay! Ako'y nabubuang na ho. Pagpasensyahan na lamang. Contrapositive. Ayan. So, ayan. Next. The last one. Tapos na natin tong pagkahaba-haba na to. So, ang sabi, not P and Q implies R. Ito. Not P and Q, R. Binaliktad. Tama. Binaliktad siya ng value. Okay? So, true and true. Wait. True and false. Wait. Baliktad pala. False and true. Burahin ko nga. Baka malito kayo. False and true. True. False and false. True. True and true. True. True and false. That would be false. True and true. True. True and false. False. True and true. True. Ano yun? True and false.
That would be false. Ayan. So, false. Ayan na yung, ito na yung answer sa inverse. Ayan, inverse yan. Inverse. Woo, 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 woo. Inverse. So, ayan. Mapapansin nyo, parehas naman ng pattern. Parehas ng highlights si implication tsaka si contrapositive. Lagi, kapag nagsagot kayo, sila yung lagi magkaparehas. Kumbaga ba kambal sila, kambal. Sila yung panganay. Ito yung bunsong kambal. Yung dalawa. Ito, tsaka ito. Bunsong kambal yan. So, next na tayo. Truth table, example of disjunction and biconditional. Ayan. Ayan, ginawa kong tatlo yung proposition. So, alam nyo na kung paano, ulitin ko na lang para hindi kayo nalilito. So, we have 3 proposition. Para makuha ko ilang rows, ang rows ay itong tinutukoy na to. Rows tawag dyan. Rows. Rows, hindi bulaklak. Rows, hindi yung nagsasagwan. Rows, ibig sabihin yung linya na pahalang. Kung ano man siya, yun yun. So, para makuha natin 2 raised to 3. 3 yan. Huwag kayong bida-bida. Ayan. 2 raised to 3 is equals to 8. Kaya may 8 tayo na rows. Divided by 2 is equals to 4. Kaya may 4 na true, 4 na false. Divide mo ulit sa 2. Kaya may 2 true, 2 false na magka-alternate. Divide mo ulit sa 2. Hanggang sa maging 1. Ayan, 1 na siya. Yay! Ayan, isang true, isang false. Alternate na siya. Alternate lagi. Kung ilan yung bilang ng true, tsaka false, mag-alternate yan siya. So, bura-bura, dahil sobrang baboy. Kala mo nag-drawing yung bata. So, ayan. Ang sabi, P or Q. Para makuha natin yung negation P or Q, isusolve muna natin si P or Q, syempre. So, P, Q. Kapag disjunction, ang ibig sabihin nun, di ba? Kapag dalawang false, false na. Kung hindi, edi true siya. So, true, 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 false, true, true, false, true, false, true, true, false, false, oops, false, true, true, false, true, false, mali ako ng highlight, false, true, true, false, false, true. Wait, this one, this one, i-highlight ko na, or iburahin ko muna. I-highlight ko na orange. Itong naka-highlight na orange, mali siya kasi, oh my god. Like, oh my god. Take 2 tayo dito sa huling 3 rows. So, false, true, false. Oh, true dapat. True pala. Sorry guys, sorry. I'm sorry. Yan. False and true. Hindi niyo pala kita. Hindi ko nakita. Ay, ito na. True. Ayan. False and true. True. False and false. False to false. False yan. False. False and false. False. Tumama na siya dito. Looks like nalito ako dito sa part na to. Ito ang naibasa ko, hindi itong part na to.
And I'm sorry for that. I'm sorry. I beg your pardon. Char. So, syempre, dahil mali tong dalawang part na to, mali din to. So, babalik na rin natin yan later. So, ayan. True, magiging false. True, false ulit. Para madali, lahat ng true, magiging false. So, ito nga, di ba true din to dapat? Asan na yun? True, magiging false. Ito false, magiging true. And false, true. Ayan. So, dahil bago nga yung part, syempre, pati yung end na answer, mababago din. So, ayan. Ay, gasket. Sorry. Take two. So, ayan. Not P or Q is biconditional to R. So, not P or Q, R. Kapag biconditional, same value. Ibig sabihin, dalawang true, dalawang false. So, false and true, false, false and false, true, false and true, false, false and false, true, false and true, false, false and false, true. True yan. True and true, true ulit yan. True and false, false. Okay? Okay? So, wait. Burahin ko tong part na to para medyo malinaw sa ating lahat. Ayan. Basta, block ko na nga lang. False,